Hello friends, আজি মই আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এনালাইজ এণ্ড মেমৰাইজ ষ্টাডি চেনেলটোলৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আগৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত যে মই আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 3 প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন 2011 পাৰ্ট 1 টো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 লৈকে। তো এইবাৰ মই এই ভিডিঅ'টোত কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো বলক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 হ'ল The term sale in the Transfer of Property Act 1882 is defined in section 53, section 54, section 55 and section 56. এইবোৰ options হয় আৰু আমাৰ correct answer টো হয় section 54. তাৰপিছত next question টো হ'ল when the mortgage's right to redeem accrues, the mortgagee has a right to enforce his security, his interest. Only B is correct. আৰু none of the above. তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব his security. তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল question number 42. A lease of immovable property can be determined, cannot be determined, can be determined as per section 110 of the TP Act 1882 আৰু can be determined as per section 109 of the TP Act 1882. আমাৰ correct answer to হ'ব can be determined. তাৰপিছত next question to হ'ল if only a part of the consideration or object is unlawful, the contract under section 24 shall be option A valid, option B voidable, option C void আৰু option D illegal. তো আমাৰ correct answer to হ'ব void. তাৰপিছত our next question to hold question number 44. An agreement by way of wager under section 30 is option A void, option B voidable, option C valid and option D unenforceable. So our correct answer to hobo void. An agreement by way of wager under section 30 is void. That's the question number 45. What is the reasonable time for performance of a contract? Our options is a question of fact, is a question of law, is a mixed question of fact and law, or is a question of prudence. So our correct answer to hobo is a question of fact. What is the reasonable time for performance of a contract is a question of fact. So our next question to hold question number 46. A person enjoying the benefits of a lawful non-gratuitous act of another is liable to compensate that another, is not liable to compensate that another cannot claim any compensation, or option number D both B and C. So our correct answer to hobo is liable to compensate that other. That was the question number 47. Executory consideration option A consists of a promise in future, option B liability is outstanding on both the parties, option C is a promise for a promise, option D all the above. So our answer to hol all the above. ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিছে গোটেইকেইটাই হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 48. Under section 73 of the Contract Act, special damages cannot be claimed. B. Special damages can be claimed if the party breaking the contract is made known of special circumstances at any time before the breach. Option C that another cannot claim any compensation, or number D none of the above. So our correct answer to hobo that another cannot claim any compensation. Tarpisot question number 49. On approval of tender, option A consists of a promise in future, option B liability is outstanding on both the parties, option C is a promise for a promise, or option D all of above. So our correct answer to hobo all the above. Now our next question to hold mere silence is not fraud unless there is a duty to speak, option B the silent is deceptive, option C there is a change in the circumstances to be brought to the notice of the other party, or option D all the above. So our correct answer to her all the above. Tapisot question number 51. A guarantee has to be in writing, can be oral and writing, or last option to neither A nor B. So our correct answer to whole can be oral and writing দুটাই হ'ব।
তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল টু এষ্টাব্লিছ ছেকশ্যন 34 অফ IPC common intention be proved but not overt act be proved. Common intention and overt act be proved. Common intention need not be proved but overt act be proved. আৰু all the above. তো আমাৰ correct answer to হ'ল common intention be proved but not overt act be proved. তাৰপিছত question number 53. Under section 45 of IPC, life denotes life of a human being, life of an animal, life of human being and of animal both, life of either human being or animal. তো আমাৰ correct answer to হ'ব life of a human being. তাৰপিছত আমাৰ next question to হ'ল question number 54. Section 83 of IPC lays down a presumption of fact, an inconclusive or rebuttable presumption of law, conclusive of rebuttable presumption of law, irrebuttable presumption of fact. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল an inconclusive or rebuttable presumption of law. তাৰপিছত question number 55. Section 84 of IPC provides for medical insanity, legal insanity, moral insanity, unsoundness of mind of any kind. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল legal insanity. তাৰপিছত আমাৰ next questionটো হ'ল question 56. Right to private defense is available under all circumstances, available where there is time to have the recourse to the protection of public authorities, available where there is no time to have recourse to the protection of public authorities, all of the above. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল available where there is no time to have recourse to the protection of public authorities. Option number C. তাৰপিছত question number 57. Culpable homicide is not murder if it is committed under option A, grave and sudden provocation, option B, self intoxication, option C, irresistible impulse, আৰু option D, all of the above. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল grave and sudden provocation. তাৰপিছত আমাৰ next questionটো হ'ল question number 58. Assault can be caused by option A, mere words, option B, mere gestures, option C, mere preparation, আৰু option D, all of the above. আমাৰ correct answer to হ'ল mere words. তাৰপিছত question 59. Criminal breach of trust on an offense signifies entrustment, demand, refusal, all the above. আৰু আমাৰ correct answer হ'ল all of the above. তাৰপিছত question number 59, 60. Question number 60. Which one of the following is not a public servant? Option A, liquidator, option B, a civil judge, option C, member of a panchayat assisting a court of justice, আৰু option D, secretary of a cooperative society. আমাৰ correct answer to হ'ল secretary of a cooperative society. তাৰপিছত option 61. Classification of offenses given in the Code of Criminal Procedure under section 320, then the first schedule, the second schedule, আৰু section 482. তো এইটো first schedule দিয়া আছে classification of offenses given in the Code of Criminal Procedure under the first schedule. তাৰপিছত আমাৰ question number 62. Under the scheme of criminal procedure, non-cognizable offenses are public wrongs, private wrongs, both public and private wrongs, none of the above. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল private wrongs. তাৰপিছত question number 63. A magistrate has the power to direct the police to investigate in respect of offenses under the Indian Penal Code, under any local or special law, both A and B, আৰু only A and B. তো আমাৰ correct answer to হ'ব both A and B. Then question number 64. Maintenance of a case diary by an investigating officer is option A, directory, option B, mandatory, option C, discretionary, আৰু option D, neither A nor B. আমাৰ correct answer to হ'ল mandatory. Then question number 65. Obtaining signature on the confession of the person making the confession under section 164 of CRPC is option A, mandatory, option B, directory being procedural, option C, discretionary, option D, optional. আৰু আমাৰ correct answer to হয় mandatory. তাৰপিছত question number 66. Taking cognizance is a judicial function, an administrative function, a supervisory function, or both A and B. তো এইটো correct answer to হয় a judicial function. তাৰপিছত question number 67. The provision of section 195 of CRPC require
a complaint in writing, an oral complaint, either A or B, neither A nor B. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল a complaint in writing. তাৰপিছত আমাৰ question number 68, committal proceedings under section 209 of CRPC are in the nature of aid in investigation, inquiry, trial, either inquiry or trial. আমাৰ correct answer to হ'ল inquiry. So law of evidence, question number 69, law of evidence is a substantive law, an adjective law, both A and B, neither A nor B. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল an adjective law. তাৰপিছত আমাৰ question number 70 হ'ল, under the evidence act, fact means factum probandum, factum probans, both factum probandum and factum probans, আৰু none of the above. তো আমাৰ correct answer to হ'ব both factum probandum and factum probans. তাৰপিছত question number 71, relevancy is question of law and can be raised at any time. Option B, question of law but can be raised at first opportunity. Option number C, question of law which can be waived, আৰু option D, question of procedure which can be waived. তো আমাৰ correct answer to হ'ল question of law and can be raised at any time. তাৰপিছত আমাৰ question number 72 হ'ল, under section 27 of the Evidence Act, discovery of fact includes the object found, the place from where it is produced, both A and B, neither A nor B. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল both A and B. তাৰপিছত question number 73, necessity rule as to the admissibility of evidence is contained in section 31 of Evidence Act, section 32 of Evidence Act, section 60 of Evidence Act, আৰু section 61 of Evidence Act. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল section 32 of Evidence Act. তাৰপিছত আমাৰ question number 74, a dying declaration is admissible only in criminal proceedings, only in civil proceedings, in civil as well as criminal proceedings, আৰু in criminal proceedings alone and not in civil proceedings. আৰু আমাৰ correct answer to হয় option C, in civil as well as criminal proceedings. তাৰপিছত question number 75, oral evidence under section 60 of Evidence Act may be direct only, hearsay, both A and B, either A or B. আৰু আমাৰ correct answer to হয় direct only. তাৰপিছত question number 76, in case of wills, the period of 30 years shall run from the date of the will, from the date of the death of the testator, from the date of registration of the will if registered, আৰু option D, either A or B. তো আমাৰ correct answer to হয় from the date of the will. তাৰপিছত question number 77, basically tort is a species of criminal injury or wrong, substantial injury or wrong, civil injury or civil wrong, আৰু none of the above. তো আমাৰ correct answer to হয় civil injury or civil wrong. তাৰপিছত আমাৰ next question to হ'ল, tort is a violation of a right in personam, a right in rem, both right in personam and a right in rem, neither a right in personam nor a right in rem. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল a right in rem. তাৰপিছত question number 79, law of tort has developed mainly through customs and precedents, judicial decisions, enactments, আৰু all of the above. তো আমাৰ correct answer to হয় judicial decisions. তাৰপিছত question number 80, malice in law means option A, wrongful act done intentionally but without just cause or excuse, option B, wrongful act done intentionally with just cause or excuse, option C, wrongful act done intentionally with good motive, option D, wrongful act done intentionally with evil motive. আৰু আমাৰ correct answer to হ'ল wrongful act done intentionally but without just cause or excuse. তাৰপিছত question number 81, the defense of voluntary non-fit injuria is not available. Option A, if the consent is obtained by compulsion, option B, if the consent is obtained by fraud, option C, if the consent is obtained under a mistake, আৰু option D, all the above. আমাৰ correct answer to হ'ল all the above. তাৰপিছত question number 82, in tort the private defense is option A, not available, option B is available to protect one's person and under criminal law,
Option C is available to protect one's property as under criminal law. Or option D, both B and C. Or our correct answer, both B and C. Option 83, the liability of independent tortfeasor is joint only, several only, joint and several, neither joint nor several. Or our correct answer to whole, several. Question number 84, the term novus actus intervenens means directness of damages, remoteness of damages, direct and remote damages, forcible damages. Or our correct answer to whole, remoteness of damages. আমাৰ আসামিজ পাৰ্টটোলৈ আহোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 তলৰ কোনটো শুদ্ধ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে তো এইটো ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব লাগে কোনটো শুদ্ধ তো তোৰ হহুৰেৰ তোমাৰ হখিয়েৰ তাৰ হাহু আৰু তোৰ বৌয়েৰা তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল তোৰ হহুৰেৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা দুখন হাতেৰে যি সমানে কাম কৰিব পাৰে তো যিজন মানুহে দুখন হাতেৰে কাম কৰিব পাৰে তেওঁক সব্যহাসী বুলি কোৱা হয় এই চাৰিটা অপচনৰ পৰা হবলি সমাকুল সব্যহাসী আৰু সম্বত এই চাৰিটাৰ পৰা আমাৰ সব্যহাসী শব্দটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 87 খন্নবতী সাংখ্যিক মান হ'ল এটো সাংখ্যিক মান ওলাব দিছে এটো অপচন এ 99 না অপশন বি 96 অপশন সি 97 আৰু অপশন ডি 98 আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হয় 96 তাৰপিছত অপশন 80 কোৱেশ্চন নম্বৰ 88 মৃন্ময় শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব মৃন যোগ ময় মৃ যোগ ময় মৃত যোগ ময় আৰু মৃন যোগ উময় তো এটো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব মৃত যোগ ময় তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 90 তলৰ কোনটো শব্দই ফান বুজায় তো আমাৰ অপশনসবোৰ হ'ল জুতি 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 তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব জুতি অপশন সি জুতি তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 91 ৰূপহী কোঁৱৰৰ সুমা পৰখতে নাজুকি কুঁৱৰী মৰহি যায় ইয়াত ৰূপ শব্দটোৰ হ'ল তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদ বিশেষণ পদ সৰ্বনাম পদ আৰু অব্যয় পদৰ মাজত এটো বিশেষণ পদ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্চন 92 ঘৈণীয়েকৰ বায়েকৰ গিৰিয়েকক আমি কি বুলি কওঁ সম্বন্ধটো জেঠেৰি হ'ব নে হালপতি ভনী জোৱাই বৰ দেউতা তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল হালপতি তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 93 তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ চাৰিটা অপচনৰ পৰা আমাৰ কাৰেক্ট উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি মই কালিলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 94 পিতলৰ বাচন বৰ্তন গঢ়া আদি গঢ়া লোকক কোৱা হয় সোণাৰী মুদৈ ঠঠাৰী মৰিয়া আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল মৰিয়া আৰু মাজত কুৱেশ্চন নম্বৰ 89 টো মোৰ থাকি গৈছিল এডিট কৰিবলৈ তো এইটো মই লাষ্টত দিছো তলৰ কোনটো শব্দ পদুম শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ নহয় তো এইটো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব পিনাকি এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিওটো শেষ কৰিলো আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু নেক্সট কুৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কুৱেশ্চন পেপাৰছবোৰ পাবলে আৰু কেইটামান ষ্টাডি ৰিলেটেড ভিডিওছ পাবলে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ